هنا البيزكس بتاع البرنسبلز اوف اتش فاك اند اتكلم كده ببساطه. احنا بنقول عندنا تعريف لازم نبقى اوير بيها. اول حاجه بنتكلم على الاير كونديشننج. اير كونديشننج انا هنا بتكلم على ايه؟ اير، بتكلم على الهواء. بنقول ان هو ايه؟ يبقى الاير كونديشننج ده ابلكيشن اسمه اير كونديشننج، مسمينه كده اير كونديشننج لانه بيشتغل على الهواء. بيعمل ايه في الهواء؟ كنترولنج الاير تمبريتشر، اتس هيوميديتي، اتس بيوريتي اند اتس فلو ريت. بص، بيشتغل على درجه الحراره، واطيه يعليها، مرتفعه ينزلها. خلاص. بيشتغل على الرطوبه. والله الرطوبه لو منخفضه لان ليها مشاكلها، ولو مرتفعه برضو ليها مشاكلها. بيتكلم على البيوريتي بتاع الهواء، فلاتر. انا مدخل هواء مليان تراب، مليان غازات، مليان ثاني اكسيد الكربون، تمام؟ ما هوش هواء نقي داخل المكان المكيف. and its flow rate at a certain place to produce comfort zone عشان ينتج لي منطقه راحه للبني ادم اللي قاعد فيها، مش نقطه راحه. ما بقولش ايه comfort point، بقول comfort zone، لان الميتابوليزم بتاع كل بني ادم مختلف عن التاني. ممكن انت تحس بال21 حر وانا بحس بال21 ساقعه، تمام؟ طبيعه كل جسم تختلف عنه. فعندنا منطقه راحه احنا بنشتغل عليها. خلاص. طيب ده بالنسبه لمين؟ للاير كونديشن. طب الفنتيليشن is refreshing the air in a crowded place by feeding the place with amount of air at certain time. واسحب، بدخل هواء نظيف للمكان المكيف اللي هو اتملى ثاني اكسيد الكربون، اتملى اول اكسيد الكربون، اتملى جازز، اتملى باد سمايلز، اتملى دست، اتملى باد سميلز. انا مش عايز ده، ما حدش هيقدر يستحمل يقعد في ده. فبسحب الهواء الملوث ده وادخل مكانه بنفس الكميه هواء ايه؟ هواء فريش، هواء نظيف، هواء جاي من الخارج طازه. خلاص. لان نسبه ثاني اكسيد الكربون لو عليت جوه المكان دوت وهو مقفول كده، ايه اللي هيحصل؟ يبدا البني ادم كده دوس ليه قاعد عمال يتاوب، بعد شويه بدا يصدع، بعد شويه بدا ايه؟ يدوخ، بعد شويه بدا يغمى عليه بقى، بعد كده يخش في كوما بقى، لان في ليميت لنسبه ثاني اكسيد الكربون جوه المكان المكيف. في اثناء التصميم بيتعمل حسابها ان هي بتبقى حوالي 1000 بي بي ام، 1000 جزء في المليون، 1000 بارت بير مليون. يعني كل مليون جزء من الهواء ده لا يحتوي على ازيد من 1000 جزء من ثاني اكسيد الكربون. فده بيتعمل حسابه في التصميم، في الديزاين. في كورس الديزاين بنتكلم عليه شويه بالتفصيل، تمام؟ ده الفنتيليشن. طب ليه انا لازم اعمل فنتيليشن؟ When it comes to assessing a family's شغال كده؟ indoor living environment, the Environmental Protection Agency identified 5 indoor air quality categories of concern that all homeowners need to be educated about in their home. They are referred to as the 5 danger levels of. يبقى في هنا لازم اعمل فريش اير. مفيش سيستم تكييف يشتغل من غير فريش اير هيبقى صحي. عندي 5 dangerous levels من الاندور اير كواليتي، وده اللي بيشتغل عليهم الستاندرد الاشري ستاندرد 62 بتاع الاندور اير Indoor air quality. Indoor air quality is a major human health issue in the United States and Canada. Did you know that people spend 90% of their time indoors? This is actually growing due to many societal impacts. Did you know that there are 750,000 new asthma cases per year in the US alone? Homes are also built tighter and far more energy efficient than they used to be. Fresh, clean air in homes is now harder to get. Let's take a few minutes to dissect these 5 danger levels and explain exactly what we're dealing with in our homes. Carbon monoxide at low levels causes mild health effects that are often mistaken for the flu. These symptoms include headaches, dizziness, disorientation, nausea, and fatigue. High doses of carbon monoxide can be fatal.
Danger level 4 contaminants are microbial growth. These are microorganisms, mold, and fungal spores. You will always have naturally occurring mold. It's everywhere. But when mold is in abundance in areas it shouldn't be, it can reach toxic levels and become a health hazard. Most elevated levels of mold are due to two things: inadequate ventilation in unfinished areas of the home and moisture intrusion. Mold and mildew are musty-smelling fungi which grow in air that is moist and stagnant. Allergies are aggravated by mold spores. The number one allergen is the fecal matter of dust mites, which live off moisture from the air. Mild molds can cause sinus and respiratory infection, while severe molds can have catastrophic health consequences, including infertility. Danger level 3 are allergens and particulates. Dust, pet dander, pollen, insect debris, and smoke are microscopic organisms that may live and float around naturally in your home. They typically travel through your air ducts and upward through the home following the stack effect. Dust mites were mentioned when we discussed moisture. Keeping your house dry can make it hard for them to live. Filtering and cleaning your indoor air is very important too if these allergens and particulates are present in abundance. Symptoms of high levels of allergens and particulates could be nose and throat irritation, congestion, sneezing, coughing, and asthma flare-ups. Have you ever said, "I'm going outside for a breath of fresh air"? Danger level 2 contaminants are infectious illness in the form of colds, flu, bacteria, germs, and viruses. They are airborne illnesses or microorganisms. These germs, viruses, and bacteria are naturally carried in by animals and family members from the outside. Once in the house, they go airborne and get sucked into the air distribution system and circulated around the home. I'm sure you can relate to the transferring of illness by sick people present in the same home, office, school, or mass transit vehicle. Danger level 1 contaminants are toxic compounds. Building materials, furniture, carpets, paints, and cleaning chemicals can produce a toxic environment in your home that may cause an allergic reaction. Homes are being constructed and re-insulated to be tighter and more energy efficient, which يبقى هنا شايفين أهمية الفنتيليشن بالنسبة إن هو بيحمي حتى من الدهانات بتاعة يعني هو في الآخر بيقلل لي الكونتامينيشن والكونسنتريشن بتاع المواد اللي بتبقى موجودة وبتجيلي للمكان سواء من بره أو من جوه. حتى الفرنيتشر بتؤدي لمواد يعني بتسبب كانسر، الدهانات بتاعة الحيطة، الدهانات. فإذا ما كنتش أنا عملت ديليوشن للتركيز بتاع المواد اللي جوه دي من خلال الفنتيليشن، لا انا ممكن اتسبب في اذى كبير جدا للناس اللي موجوده. فكده الفنتيليشن عرفنا ايه معناه وايه اهميته. تمام. نيجي بعد كده للريفريجريشن. الريفريجريشن ده البروسيس نفسها. يعني ايه البروسيس نفسها؟ بنقول is the process of reducing the heat energy. يعني process reducing the heat energy يعني انا بمتص الليتنت انرجي اللي موجوده في الميديم ده عشان اقلل حرارته. طب انا لما ريديوس الهيت انرجي في الهواء بسمي الابلكيشن ده اير كونديشنر. طب هريديوس الهيت انرجي في كولد ستور، مخزن تبريد كبير، هسميه كولد ستور. طب هريديوس الهيت انرجي الميه هشربها ميه ساقعه، هسميه ديسبنسر. هريديوس الهيت انرجي في اساله الغاز، المجال اللي انا بشتغل فيه مثلا. تمام. هسميه كرايوجينيك. هريديوس الهيت انرجي في الخضار واللحمه اللي موجوده في البوكس اللي موجود في البيت، هسميه ريفريجريتور، هسميه ديب فريزر. يبقى انا الابلكيشن هو نفس الكونسيبت، هو ريفريجريشن، بس ده ابلكيشن للريفريجريشن. اوكي؟ is the process of reducing الهيت energy. ده الريفريجريشن. وات ايفر بقى الريفريجريشن اللي احنا هنشتغل بيه، الابلكيشن ده هو اير كونديشنر، هو ديسبنسر، هو ايا كان بقى، ريفريجريتور، كولد ستور، تشيلر. Chiller is an application of the process of reducing heat energy للوتر. خلاص؟ طيب.
Refrigeration is a process of moving heat from one location to another in controlled conditions. The work of heat transport is traditionally driven by mechanical work, but can also be driven by heat, magnetism, electricity, laser, or other means. Refrigeration has many applications, including, but not limited to, household refrigerators, industrial freezers, cryogenics, and air conditioning. Heat pumps may use the heat output of the refrigeration process, and also may be designed to be reversible, but otherwise similar to air conditioning units. Refrigeration has had a large impact on industry, lifestyle, agriculture and settlement patterns. The idea of preserving food dates back to at least the ancient Roman and Chinese empires. However, mechanical refrigeration technology has rapidly evolved in the last century, from ice harvesting to temperature-controlled railcars. The introduction of refrigerated railcars contributed to the westward expansion of the United States, allowing settlement in areas that were not on main transport channels such as rivers, harbors, or valley trails. Settlements were also developing in infertile parts of the country, filled with new natural resources. These new settlement patterns spark the building of large cities which are able to thrive in areas that were otherwise thought to be inhospitable, such as Houston, Texas and Las Vegas, Nevada. In most developed countries, cities are heavily dependent upon refrigeration in supermarkets, in order to obtain their food for daily consumption. The increase in food sources has led to a larger concentration of agricultural sales coming from a smaller percentage of existing farms. Farms today have a much larger output per person in comparison to the late 1800s. This has resulted in new food sources available to entire populations, which has had a large impact on the nutrition of society.